হ্যালো স্টুডেন্ট, আসসালামু আলাইকুম। সো আমি গ্রেড 7 এর এই নিউ সিলেবাস ম্যাথমেটিক্স 2 এই বুকটি সলভ করছি। সো তোমরা যেহেতু আমার চ্যানেলটি ফলো করো জানোই। সো ক্যামব্রিজ এবং সিআই কারিকুলাম ফলো দিস বুক। সো আমরা প্রিভিয়াস ক্লাসে চ্যাপ্টার 3 থেকে স্টার্ট করেছিলাম। সো চ্যাপ্টার 3 ফুল ফিনিশ। সো নেক্সট 4 স্টার্ট করেছি। সো 4 এ 4b ফুল ফিনিশ. So today we start exercise 4C. Okay, I told you যে a plus b whole square equal to formula a square plus 2ab plus b square. So here I will solve this formula but keep back to fun situation. Okay, so that's mean a square plus 2ab plus b square is equals to a plus b whole square. We apply this formula back situation. So exercise 4C basic level number 1, factorize each of the following expression completely. At first copy this question, a square plus 14a plus 49. So see, I told you this formula here I apply a square plus 2ab plus b square. So this one a square and 49 break down 7 whole square. We will break down 49 7 whole square. So this one a square, this one b square. So middle term take it twice ab. So 2a mean a here and b mean 7 here. So 2ab. So see 7 to the 14a. দেখো এটা কিন্তু তোমাদের অ্যারেঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে. So a square plus 2ab plus b square. So formula is key. What's a plus b whole square? So a mean here a and b mean here key 7. Simple. A plus 7 whole square. That's it. This is the answer. Previous class 4b, chapter 4b, we will do this method a plus b whole square. That's mean where a square plus 2ab plus b square. But 4C chapter এ এখানে আমরা a square plus 2ab plus b square থেকে এই সিচুয়েশন আনতেছি a plus b whole square. Okay, now b 4b square. At first copy the question, 4b square 4b plus 1. So again at first we break down this a square and this is b square. So 2b whole square and 1 mean 1 whole square. Okay, so a square, a mean 2b here and b mean 1 here. So formula 2, you use the formula 2 and a mean key 2b and b mean 1. So 2 to the 4b. See, so a square plus 2ab plus b square formula is a plus b whole square. So a plus b whole square, a mean here 2b plus b mean 1. That's it. So তোমরা সিটা করবে, আমি ডিটা করছি। 4h square plus 20hk plus 25k square. So again break down this 4 2h whole square 25 5k whole square. Okay, so a mean 2h and b mean 5k. So this one a square and this one b square. So formula 2 and a mean 2h and b mean 5k. So see 2 to the 4 4 5 the 20hk. দেখছো এটা কিন্তু অ্যারেঞ্জিং হয়ে যাচ্ছে অটোমেটিক। সো তোমরা জাস্ট a and b টাকে ব্রেক ডাউন করবা। So a square plus 2ab plus b square formula a plus b whole square. So a mean here 2h and b mean here 5k. That's it, a plus b whole square. This is the answer. So one finish. Now number 2, same method, just এখানে minus এর ফর্মুলাটা ইউজ করব। Factorize each of the following expression completely. 2, copy the question. A m square minus 10m plus 25. Same m square and 25 break down 5 whole square. So
So we use the formula 2 and a mean m and b mean 5. So see 5 to the 10m. This is arranging হয়ে গেছে. So a square minus 2ab plus b square formula is a minus b whole square. So এখানে a mean m, formula minus, b mean 5. That's it. This is the answer. Now see, no b টাও করি. 169n square minus 52n plus 4. So 169 के break down करबो 13n whole square and 4 के we have to break down 2 whole square. So again formula 2, a mean 13n and b mean 2. So you can calculate this. 13 to the 26, 26 to the 52n. So a square minus 2ab plus b square is formula is a minus b whole square. So a mean had 30n and b mean had 2. That's it. A minus b whole square. This is the answer. Now see, 81 minus 180p plus 100 p square. So at first 81 breakdown, that's mean 9 nines are 81, 9 whole square, and 100, that's mean 10p whole square. 10 tens are 100 breakdown. Formula 2 use 2a mean 9 and b mean 10p. So 9 to the 18, 18 tens are 180p. So this is k square minus 2ab plus b square. So use the formula a square minus 2ab plus b square, that's mean a minus b whole square. So a mean here 9 and b mean 10p whole square. That's it. This is the answer. So in this way we will try number 2d. Okay. Now number 3. Factorize each of the following expression completely. We use this formula here, a square minus b square. Formula is a plus b into a minus b. আমরা এখানে এই ফর্মুলাটা ইউজ করব. ওকে, 3a x square minus 144. This square had 144 breakdown, that's mean 12 whole square. So a square minus b square, formula is a plus b into a minus b. That's it. X plus 12, x minus 12. X mean a, 12 mean a plus b, a minus b. That's it. This is the answer. Now I will do see 225 minus 49 u square. So 225 is breakdown 15 whole square and 49 is 7u whole square. So 15 mean a square and 7u mean b. So a square minus b square, formula is a plus b, a minus b. That's it. This is the answer. Now d, 49w whole square minus 81 s square. So 49 breakdown is 7w whole square. 81 breakdown, that's mean 9 is 81. 9 is whole square. That's it. This one a, this one b. A square minus b square. So a plus b, a minus b. That's it. Exercise 4b আমরা এই পার্টটা করেছিলাম. a plus b, a minus b. This is a square minus b square. Just back situation. এই পার্ট থেকে আমরা ওই পার্টে গিয়েছিলাম, এখন এই পার্ট থেকে জাস্ট এখন এই পার্টে আসতেছি. That's it. আর কিছু না, অনেক ইজি. Okay. And now number 4. Without using calculator, evaluate each of the following. Okay, 59 whole square minus 41 whole square. So 59 mean here a and 41 mean here b. So a square minus b square, that's mean key a plus b. A mean 59, b mean 41. So a plus b, a minus b. So এখানে এটা যেহেতু নাম্বার, সো এই জন্য নাম্বার যেহেতু এই জন্য আমাদেরকে ক্যালকুলেশন করতে হবে. So 59 plus 41, that's mean কি 100.
This is multiply relation, and 59 থেকে 41 subtracted, that's mean 18. So 1800 so 18. That's it. This is the answer. So today আমরা সলভ করলাম এক্সারসাইজ 4C এর বেসিক লেভেল 1 to 4. সো তোমরা বাসায় এগুলো প্র্যাকটিস করবা, আর যদি কোনো প্রবলেম হয় সো আমাকে কমেন্টে অবশ্যই নক করবা। সো আজকের ক্লাস এখানেই ফিনিশ করলাম। নেক্সট ডেতে আমরা 4C এর ইন্টারমিডিয়েট লেভেলটা করব। ওকে, অ্যান্ড আমার চ্যানেলটি অবশ্যই তোমরা সাবস্ক্রাইব করবে যদি তোমরা গ্রেড 6-7 এর বুকটা সলিউশন পেতে চাও। সো ইনশাল্লাহ ইন দিস ইয়ার আমি এই বুকটা সলভ করবো। সো আল্লাহ হাফেজ অ্যান্ড আসসালামু আলাইকুম।